te whei ao ki Te Ao Mārama. Kōpuni atu waina uri o Maniapoto ki Te Ūpoko o te ika i tēnei rā mo te ekenga panuku o tā rātou kerēme Tiriti. He wharekai reo Māori e tūnei ki tētahi kura i Tāmaki Makaurau, te nuinga o ngā ākonga no Īnia, Āhia me ngā motu a Kiwa. He ringa toi no te iwi moemoeā ka tahuri te aro ki te kāwhena hei whakatairanga ke i ana mahi. E te ti e te tārarau mai ki Te Ao Mārama. Ki te whanganui ātara kōpuni atu wai ngā uri o Maniapoto i tēnei rangi ki te kite ake i te ekenga panuku o tā rātou kerēme Tiriti i te pānuitanga tuatoru o te pire whakatauna o Maniapoto i te whare pāre mata. Ko te nuinga i haere mā tētahi rerena traina Motu hake i timata i Tāmaki Makaurau ina nahi, te rea atu wana i te ara, i hai ai ngā whenua o te rohe pōtai i ngā tau ki muri. Anei a aroha mane. He haerenga mō ngā uri o Ngāti Maniapoto marunga traina me ngā here whakapapa tautoko mai i kirikiri roa, te kuiti me parapara umu. We Ngāti Maniapoto in the 1850s, we were a very prosperous, entrepreneurial, future-gazing iwi with the raupatu of our neighbours Waikato and with the various crown legislations that was ripped away from us. Tomorrow, with the settlement, we've got a foot up into returning to where our tūpuna were 200 years ago. Te o haki tapu, he take i whakatauhia e ngā rātou te kaumāwaru, i tūwhera te rohe ki te hunga tauhokohoko, te hunga i kuhu poka noa mai, ko te mate, i te mutunga i āhei anō hoki te kāwana ki te raupatu whenua. Yeah, look, this is a pretty amazing day. It's obviously an amazing day for Maniapoto, but for the Crown to, I believe, acknowledge its failings, its breaches of Tiriti, and as a minister, good to be part of the start of the journey of reconciliation. So this is a good day. I ngā whakahaere hapara ki pipitea, ka tau te manoa nui me te whakahiranga mo te tino wāriu o te taiaha mau ngā rongo. We want to empower our people to be strong in who they are. What we do is want to also provide opportunities for them to come home. And that's the main thing about this settlement. But at the same time, we can move on. We look forward to working with the Crown to address those inequities on a level playing field as partners. Ko te whakatau kerēme a Ngāti Maniapoto he pūtea te ahu arumoni, ko tahi rau ono te kaumārima miriona. Me te whakahoki atu i ngā wāhi ahurea rongonui toru te kaumā ono. Tāpiri atu ko te ara traina hei koha mā Maniapoto ki Aotearoa a tōna wā. Te ara Aotearoa is coming back to us. We give it straight back to Kiwi Rail. They're the experts. They know how to look after the railway. But we continue to have the first right of refusal around any lands in regards to that railway for the next 170 years. So, you know, there's options for our future generations. Hei te whāonga rā o ti, he maka noho manuhiri te kāwanatanga ki Maniapoto ki te kuiti pā. Aroha mane, Te Ao Mārama. He nui te one tū ana me mapare mata mo te whakatauna Tiriti o Maniapoto i te whare. Ko te huhua o rātou i āta kōrero mō ngā uauatanga i tau ki runga i te iwi me te kāwanatanga i roto i te pūnaha whakatau i ngā kerēme Tiriti. Ahakoa pehea te haere ko te waiata tahi i te mutunga mai. Ngāti Maniapoto, kua tai ki te wā. Me te mārama o Nanaia e hara te huarahi i te māma. But I'll characterise it like this. We didn't trust each other right at the beginning. Peter Douglas lit the fire. Then I had to come along with the water and put it out. He wāno hoki mona me mapare mata ki te aro a whānau. When I think about Ngāti Maniapoto, I think about mana wahine, like Pēla,
like Minister Mahuta, and I think about my mother. Me te roa marika o enei tohe tohe. We acknowledge the kuia, kaumātua, negotiators, hapu leaders, whānau, rangatahi, and specifically those are no longer with us. Since this journey started over 30 years ago. Tā piria tino, he te kautau. I tae mai te treina e nare kaua wareware he mutunga mai. Me rere, me tau, nā treina katoa o tō tātei ao Māori ki te mana mutu hake o tō tātei ao Māori. It's a celebration of great achievement where we can recognise what has occurred in the past and move forward together as iwi and the Crown. He hikoe e kore tae te hikoe me nā kāhore he mahingatahi. As I've acknowledged many times before, has taken a long and turbulent path. And we have to recognise the legacy of Wahanui, the legacy of Taonui, the legacy of Manga, and everything that they brought with their conviction that Maniapoto would be in a position someday to be able to be the architects of their own destiny and hold the mana of their determination within the palm of their hands. Where this particular iwi is going to take its future, it is going to be on the whenua, with the whenua, and the opportunities that's going to look for not only their people, but all people of this nation. He wāno hoki hei tisiro kimua me nā iwi e whai ake ana, I roto I nā take whakatau Tiriti me te krauna. We believe Te Tiriti is to be honoured, not settled, so it's no surprise that we don't believe settlements are full and final, don't listen, act. And we look forward to supporting you coming back for the other 99% that Willie and Penny are still holding back. Me te mohi o nā kai tōranga pū, kei te haere mai te wā. That this was the beginning of a relationship, not the end. Nō reira, kei runga, kei raro, kei roto, kei waho, riri riri hau, pai mārere. Mō tēnei rā, kei runga rawa te koutou, nā te Maniapoto. Tēnei Molyneux, Te Ao Mārama. E parahuti ana te tauwhāinga mo te tūranga kahika o te tāne na nuira wātu o te motu. E ai ki nā ta tauranga o te wā ko te kaipaki nei ko Wayne Brown, rao ko FSO Collins nā hoi hō kai mua. I kōrero atua FSO kia tumamau harawira mo wāna mahi hāpai nā kainoho Māori I Tāmaki Makaurau ki te toa iaia I te kōwhiringa pōti kaunihira arohe e kainamu mai ana. He uri no hā moa no toke lau, hi whānau mai I otara. Hei tāna me Māori ake ai tātou, ia Tāmaki. You know, I think hopefully under my mayoral leadership, we'll be calling it Tāmaki Makaurau Auckland because it's our Māori identity that really does set us apart from the rest of the world. No te taurua mano te kaumaono, I pōtihia Collins ki te kaunihira arohe o Tāmaki, mo te rohe o Manukau. Nā I tana whai te tūranga koro matua, hei tāna me Mārama keho te kaunihira ki ana herenga ki ngā iwi Māori. The role of council is to ensure that we are working with iwi, that we understand who we should be speaking to, and that we reach positions that are going to be acceptable for everyone. I'm not an expert in how we understand those challenges. Mo Collins, he maha ngā huarahi mana, hei whakatutuki, I tāna e kōrero nei. But one thing I've talked about is how I'm going to have a senior Māori advisor in the office of the mayor because that person needs to guide me on what's the best options to move forward. E hara Collins I te tau hou ki te noho tahi me te Māori o Tāmaki. Ko ia te māngai o te kaunihira I runga I te manatū o ngā tupuna maunga o Tāmaki Makaurau. Hei tā Paul Majuri, māngai o taua manatū me mātua mōhio a Collins, he tirohanga rereke tō tēnā iwi. What's important always is that relationship and being respectful of the mana motuhake of the iwi and how do they want to engage. Do they want to be doing that on a one-on-one basis? Do they want to be at some form of collective table? Because there's lots of examples of both operating. Heoi, hei tā Majuri anō, me he mea he tangata e tāia ai ngā hononga ki te Māori, te ata tui, ko Collins tērā. And he's a very hard-working, diligent person, very open to the relationships that are important in Tāmaki Makaurau, especially with mana whenua, mātāwaka, and all the various local communities of Tāmaki. Ākonga wāri Māori hoki kei te rā hiritia, he Collins. I've been a supporter of Māori wards since they were talked about and discussed and resolved on in 2016 by the current council. So I'd like to see the Māori wards. I don't think it's a discussion we need to have anymore because we've voted on it, we're going forward, and I think by the 2025 local government election we should have Māori wards in place for Auckland.
E hara i te mea he huarahi māene mana. E ai ki ngā tatauranga kai mua te ihu o tana hoa kai tono i a Wayne Brown. No reira me mate ururoa ia. Tainua ki te tuawaru o ke topa. Te rā e kati ai te wā tuku pōti. Tumama o Harawira, Te Ao Mārama. Kia whakatātātau mo te Māpoto. Kai tua ke ina whakatairanga, he wharekai reo Māori e tūnei ki tētahi kura i Tāmaki Makaurau, te nuinga o ngā ākonga no Īnia, Āhia me ngā Motu a Kiwa. Hoki mai anō. Ko te wiki o te reo Māori, te hiranga ki tētahi kura auraki i Tāmaki Makaurau ki te whakatū wharekai e kōrero Māori ai ngā ākonga. Kai te taumata wai ngahuru tuawha te kura o te puku papatoetoe, te nuinga o ngā ākonga no Īnia, no Āhia me ngā Motu a Kiwa. Heoi, katoa rātou i whai wāhi ki te hanganga mai o te wharekai reo. Kai ia mārena mane tēnei pūrongo. He wai e ka maku. He wai e ka maku. Papai! Ko te painga atu tēnei hei aki i ngā tauira ki te kōrero i te reo Māori, ma te kai. We decided to do something a little bit more of a big scale thing that we were used to. We're wanting to teach not just te reo Māori but tikanga Māori through authentic experiences, so we decided we'll put on a wharekai reo. You're going to have some keke. Well, do you know what? We saved the best keke for the last block. It's a chance for our students to come in and speak as much te reo Māori as possible in the context of ordering some kai at the cafe. He keke maku. He ai kia Sam Holt no Ngāti Kahungunu raiwa ko te kaiako nei no Ngāti Raukawa a Neiring Rosie. Ko te wharekai reo e hara mo te whāngai noi ho i ngā puku o te tauira Māori. Engari ke te hiki hoki i te waiaro o ngā tamariki kia tūmaia. Our Māori children are feeling full of just being acknowledged, just happy to be acknowledged, and that it's inclusive for them now rather than them being the minority, and it's acknowledging their cultural identity, so it's making them feel good as well. Yeah, and it's normalising it in the classroom. So many of our Indian students have already had to learn English as a second language because they might speak Punjabi or Hindi or Gujarati at home. Here, the opportunity, and they see it as an opportunity, the opportunity to learn another language, te reo Māori, they just jump at it. Ā, e rangona ana te maia i ngā tauira o te kaunihera Māori o te kura i tā rātou whai wāhi motuhake ki te tuari i te reo Māori. Can you say he pehi ke te maku? I enjoy te reo Māori because in my class we share and we share Māori words, and it's important to me because it's like my culture, but most of all it's like best culture, and yeah. Well, yes, I do love talking Te Reo Māori. Even though I don't know much Te Reo Māori, it still means a lot to me because I just love the language of how many cool words there are to learn and practice. Put your hand up if you've learnt some new kupu or some new words in your class. E tūmanako ana te kura o Papatoetoe Central kia whakatairanga i te reo Māori, kaore noa mo te wiki o te reo Māori, mo mahuru Māori anake, engari mo ngā rā katoa ki tua. Te reo Māori! Mārena mane, Te Ao Mārama. He kohinga paki waituhi no wiwi kai te hurihia hei whitiata reo Māori i raro i tētahi hōtaka whakawhanake rangatahi. Ko tama kai ātea te ingoa, he paki waitara mo wiremu me tana mihini karetao i mahue iho ko rāu anahe ki aorangi ke. He kiriata kai te waihangahia e ētahi rangatahi Māori kai te ako i ngā tuahua o te ao kiriata. And nei a Michael Cugley o Tiriti. Ko te whitiata tamaka i ātea kua whai mana anō. He whitiata kua puta i a Māoriland Productions, hei tā Libby Hakaraia, te kaiwhakahaere no Ngāti Raukawa ki te tonga, he kiriata mā ngā reanga katoa, hei mātakitaki.
He kiriata mo te whānau, I whakātu te kiriata I te wā o te Māoriland Film Festival, and he miharo te kiriata. I hua mai tēnei kiriata I wiwi, he rereke tā te Māori kawe. Tēnei hāpuri au ōtaki e whai mātou I te rautaki nui o te whakatūparana ruamano. Engari ko ōtaki I nai he hāpuri reo Māori. Koera ko te kaupapa nui, ki te whakahopo I ngā reo mai tēnei taone ōtaki, ka whakaputa ki te ao katoa. He kiriata kei te whakahaeretia o ētahi rangatahi Māori, kei te ako I ngā tūāhuatanga o te ao kiriata. Nā Māoriland Trust taua kaupapa whakangungu. So this studio is really our way of contributing to the survival of real Māori for the world, really, based here in Ōtaki. We're a real Māori community, and so it was our whāinga was to really work with our community and for them to be able to hear their voices I roto I te reo Māori, me te mita hoki, and see those films, hear those voices and identify with the storytelling that we promote here at Māoriland. I nā te maha o ngā kiriata paki waituhi kua whakamaorihia, kāretahi e tohu, e noho puku ana e nei tāngata ngā kau nui ana ki te reo. Michael Cugley, Te Ao Mārama. Tēnā tonu mai, taihoa ke nei, he ringa toi no te iwi moemoeā, ka tahuri te aro ki te kāwhena, hei whakatairanga ke iwana mahi. Tauti mai anō. Hei ringa toi no te iwi moemoeā, kua tahuri nei I tōna aro, atu I te papako waiwai ki te kāwhena. E mōhio whānui te ana, Alan McKenzie I ahi tareria mō tāna kāwhena mahi toi tuku iho I ōna mātua ki te ao hurihuri nei. Hei tāna ko te panipani wakatū pāpaku, he mahi nāna hai awhi ngā whānau e pāniana E te mate. Anei a Waimania Nuri o Tiriti. He uri no ngā iwi taketake o New South Wales ki ahi tareria te kai waihanga a Alan McKenzie. E whakamahi ana ia I ngā tohu me ngā tikanga toi, engari he tirohanga hau ōna. Ka whakarākei I ngā hu, I ngā waka, me ngā whare, kua hau te rongo mo ōna mahi, peita kāwhena. One of my best mates, his son passed away. Like the only thing that I could do in that moment, because I was on the phone to him when he found out that his son had passed away, was basically, he asked me there and then on the phone would I paint his son's casket. You know, he'd only found out and knew for 2 minutes. And I said, yeah, I'll do it, brother, for you. Hei tāna ka whai tohu ia ki e nei mahi whakahirahira, hei whakamauru I te tangi o te ngākau o te hunga pani, hi ahi treiria. I've done it twice now. I can confidently say I've got a barrage of emails coming through every day. People want me to paint caskets for their loved ones. I can't do it right at the moment. But you know, it's something that I'm going to look at doing, whether it's with vinyl wraps and stuff like that, but with creativity with inside my artwork, that I can wrap caskets with certain artworks that demonstrate the connection of our people within inside this world to the other world. Hei tā Alan, ko te ao Māori tētahi kaupapa e whakaaweawe ana I ai anō. I've witnessed a lot of amazing things that you guys do with inside your culture over in NZ. You know, especially when you mourn your loved ones and stuff like that, but how you celebrate their lives and pay respect to their loved ones that are going to the other side, just like we pay respect to our people that are going to the dream time. Ko te toi tōna oranga, tinana, wairua. I always had this dream to become an artist and do it full time. And I always thought to myself, you know, one day I'm going to work so hard that I never have to work for anyone ever again. I guess for me, it's all about the pride that I take in creating pieces of artwork from, you know, like that come from within inside my spirit. Waimānea nuri, Te Ao Mārama.
Ko te hiehia o te rāngai hauara Māori, te ao pāpāho Māori me ngā mātanga reo. He whakarahi ake i te reo i te ao hauora. Kai te whakahaere wānanga a hāpai te hauora, tētahi ratona hauora Māori tūmata whānui, ki rotorua, hei hāpai ake i tēnei take me tā rātou whakapono ko te hauora o ngā hapori ka whaihua nui. Kai a Heroini Waikato nā whakamārama. Ko te reo Māori, te karanga o te rā. Ko te whakaiminga ki raro i te maru kotahi, kia hui i te reo Māori i roto i te hauora sumatanu. Nā hāpai te haura te reo pōwhiri ki ngā kai whakapāho reo Māori, ki ngā mātanga reo Māori, me ngā ratunga haura Māori ki te matapaki i te wāhi mo te reo i te rāngai hauora. I roto i nā tau kahuri a ki muri, kare anō kia āta whakaritea mai tētahi rautaki, e ngātahi atu ai te paunga waihoe o te reo Māori i roto i nā tari hauora. Ka mutu hei tauira, i roto i te mate kōwhiori i nā marama e ono, e hia kēnei nā kupu mo te mate kōwhiori i te timataranga rāmu. Ahakoa te hauora, ahakoa te mātaurana, ahakoa te kāinga ora, wera mumua huatana kato, ko te rauora o te reo ki roto e rā huatana kato. Ana koeira te whakaaro nui i whakaaro hia mātau o hāpai te hauara. Hei tā Michael Naira, hea mana o te mana hauora, he ua te mārama a etahi tūroro Māori ki ngā rerenga kōrero hauora reo Pākehā a ka māma ake i te reo Māori. He maramatanga kei roto i te reo Māori. Pēnei te tauire nei, ko te schizophrenia, ko te pōrangirangi. Ko te pōrangirangi mai te whenua ki te rangi e tū ake rā. Koira te rongoa mai a iwa matua e tū ake rā. Ko te schizophrenia mai te UK. Koira te Māori kei roto te reo mō ngā hāpori katoa, mō ngā hauora katoa. Kua tai te wā, ki te whakarahi ake i te puna reo Māori, ki te āta titiro ki nā kaupapa pēnei te hauora tūmata nui, e ora tonu ai te reo Māori, o roto mai nā tari hauora, kai tērā whaitua, kai tērā hāpori, kai tērā maunga, kai tērā awa. Heroini Waikato, Te Ao Mārama. Ki nā matapai huarere i naia nei, he rangi kōmaru ki kāetai a pōpō a kene ka ua hai te ahiahi. He kapua karere noa i etahi wā ki Tāmaki Makaurau, he hau kape ara he hau no ta weta te matapai. Ahakoa ka marangai ki rotorua ka mārire te pata hai te ahiahi. Ka mao te ua ki Turanganui a Kiwa, he hau pītonga ka papuhi ki ngā motu. Engari ki Te Ūpoko o te ika, no te tonga kēpuhi ai te hau, ke au ki whakatū me o tautahi, heke iho ki tāhuna, heke iho te ua ki tāhuna ki reira, kau kāre te heke iho te ua, kei te whiti te rā ki tāhuna, atu etahi kapua, ana he rangi a tāhua ki waihopai. Akāti, koina nā kaupapa kaitaku kete i tēnei pō, tēnā toro atu ki te whārangi ipurangi te taupanga rānei a Te Ao Māori News mō te roa nātu o wā mātou kōrero. Mā te waiata tira o te kapa haka o angitu, nā kōrero e kinaki i tēnei pō, anei te waiata āmine. Kia Māori ori te noho. Oh!